Hello, you are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. We are back again on another edition of QTV this morning. And I am joined by Julde Njai. Julde, good morning. How are you? Good morning to you, Ibrahim. Good morning to our viewers. From wherever they're watching us from, it's always good to be back on this platform. By the way, I watched the Sunugale program. I watched it online. Very interesting topic you treated the other day. It was really, indeed, because that was a topic that really affected everyone, whether directly or indirectly, because it's talking about price hikes. And price hikes is, it affects everybody, Absolutely. whether you're rich Absolutely. or you're poor. Absolutely. It affects all of us in, one way or the other. So it was good that the minister was here to make clarifications on some of the issues that were raised, and then, give us what the government is really doing to address some of these price hikes in the country. And I think it was a good conversation. Definitely. We should be having more of these and then engage ministers. Because like I said on the plateau, this country belongs to us. It's only us who can fix it. We need to dialogue as well. Exactly. We need to dialogue. We need to talk. We are not enemies. True. But then we have to come together, discuss, and then find a way forward as far as Gambia is concerned, without which we cannot move forward as a country. Yes. On the program, we'll be engaging Dr. Abubakar Jah, on positive and proper eating habits during this holy month of Ramadan. And we have Doctor in the studios. Good morning, Doctor. Good morning. Thank you very much, Ibrahim. How are you? How is work? I know Doctor is a very busy man, very busy. We're fine. Thank you. Yes. Exactly. It will be significant for us to localize this for the interest of our local viewers, for them to understand what we're really talking about here. Ramadan nekk na loo xam ne weer bu am solo la, waaye nag nit yu bëri dañ ko gisee comme weer bi nga xam ne da nga nekk di lekka rek, soo dogee da nga lekka ba mu ëppa, nga lekka fii lekka fële. At the end of the time mu mun la indil ay lifin jafe-jafe yu bëri. Kon docteur ñu ngi laa dalal. jërëjëf topic bu am solo la. loo wax dëgga la. mooy ne or lu am solo la. dañu ñun nga xam ne jullit lañ dañu def pour ñu dañu wax daal ñu def ko. te ndigal la boo xam ne dafa jógee ci yàlla. so by force ñu def ko. nekk na nag loo xam ne soo ko defee dañ dee yaakaar ne dañ ci am tiyaabo yu bëri. ba pare tamit gëstu wane na ne koor daf day joxe njëriñ yu bëri ci wérgu yaram. waaye suñ ne danga ci dee mën a amee tiyaabo yu bëri, am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo oor te duñ ci am benn tiyaabo. soo moytul sax dañ see jëlee bàkkaar. because nuñ ooree suñ demee nag ci mbiri wérgu yaram bi tamit di séem la. mooy am na ki nga xam ne su ooree dina si jëlee njëriñ yu bëri, njëriñi wérgu yaram yu bëri. am na koo xam ne nag su ooree num ko defee du ci jëlee benn njëriñ, wala sax daf see jëlee loraange. foog naa yow loolu ngay wax ni léegi nii. mooy soo ooree naka ngaay def ba nga xam ne njëriñ yi nga xam ne danga ko ci war a am nga amee ko ci. su nekkee ne dañ bëgg a dugg ci loolu noonu nag mun nañ cee dugg. mooy ne or gëstu comme nu ma ko waxee, gëstu yu bëri wane na ne or lu baax la ci wérgu yaram. parce que ñu ko gëstu sax duñ ay jullit. am na ñu bëri John Hopkins University, Mayo Clinic, ñoo ñëpp gëstu nañ ko. buñ gëstoo or tat mbiri diine taxutoon ñoom ñu gëstu ko. lu tax ñu gëstu ko mooy ñi nga xam ne seen yaram dafa réy lool, lu ñoo ooyee obesity. ñoo xam ne dañ dee am cardiovascular diseases. moo tax ñu ko doon gëstu. buñ ko gëstoo ñu gis ne ñaari façon ngi or daf dee di joxe njëriñ ci wérgu yaram. benn bi mooy nga am ab diir boo xam ne ci bés bi doo ko lekka. soo xaajee bés bi ñetti xaaj, ñaari xaaj yi yëpp doo lekka dara. mu nuroo torop ak ñun suñu or bi. mooy ne di nga or lu tolloog fukki waxtu ak dara, fukki waxtoo ñeneen, fukki waxtoo juróom benn. mu am beneen façon boo xam ne dangaa jël ñaari bés ci semaine bi, ñaari fan ci semaine bi, boo xam ne benn meal rek ngay lekka. comme soo añee da ngaa añ rek doo ndékki doo reer. doo lekkaati. ñaari fan ci semaine bi. loolu tamit mu nuroo trop
lu yonante bi daan def ne lundi ak alxames mu or muy ñaari fan ci kii bi te yii nii yëpp gëstu yi yëpp buñ ko def mbiri diine taxutoon ñu def ko dañ ko gëstu noonu rek buñ ko gëstee nag gis si ay njëriñ yu bëree bëri waaye njëriñ yooyu noonu nag dafa ànd ak ay charta comme noo ko waxee nii ki nga xam ne dafa or ba dog mu toog juróom-ñetti waxtu yi yëpp yi nga xam ne war naa lekka muy koo lekka du lekka benn yoon rek wala ñaari yoon rek teg si mu ngi lekka di lekka rek kooku noonu soo moytuut su bés bi balaa bés bi di jeex lu mu daan lekka si ñetti mil si moo lekka dina uppa dëgg la ki nga xam ne tamit su demee ba dog yu moo lekka yëpp dafa bari sukur mu nekk loo xam ne sukur yi neen moo faa nekk ngay lekka loo xam ne diw bu bëri moo faa nekk kooku noonu tamit du am si njëriñ yi lu bëri parce que njëriñu or bi lu mu wane mooy ne biir bi dafa war a noppale ko yow nag noppaloo biir bi den ki nga xam ne tamit mu ngi or di lekka yu am geres carbohydrate lu ma ooyee carbohydrate mooy comme mburu maalo spaghetti yooyu noonu yëpp ay carbohydrates la yooyu noonu yëpp soo ko ëppalee ci biir lekka bi du baax ci yow ki nga xam ne nag mooy see am njëriñ mooy kuy bëri di lekka lu ñoo ooyee vegetables mooy ne soo demee ba dog nga looy mun a dogee comme tàndarma la fruits wala dara nga dogee loolu noonu soo demee ba ci kanam nga lekka boo xam ne lu ci ëppa yëpp vegetables la di nga am tuuti maalo di nga am tuuti mbuuru su la neexee di nga am yooyu noonu yëpp waaye lu ci ëppa yëpp ay vegetables la moo nekka sooy lekka yàppa yi jën moo gën ganaar moo gën yàppa bu xonxa bi noonu yooyu noonu yëpp lu ñoo war a suuraale la ci mbiri weeri koor waaye nag mooy loo wax noonu rek mooy ne nit mun naa dem ba or xam nañ ne or daf tey joxe ay njëriñ ci wér gu yaram waaye mun ngaa dem ba or nag nga yaaxa njëriñ boobu noonu mu nekk lu am solo because during Ramadan nit ñi dañ dee tend to mix a lot of foods ay lekka yu bëri dangaa gis fële nga am sauce fële nga am maalo fële nga am juice fële nga am lekka bu façon lekka bu nekka di nga ko mix den nga lekka ko loolu ban façon problème la moo andi si health bi mixing of lot of foods at the same time comme mooy di same rek biir bi dafa nekk loo xam ne lu yéeme la yàlla liggéey na ko ba nga xam ne lu bëri la dee def waaye tamit soo ko overworkee nag mooy comme loo wax nii rek ngay boole yu bëri parce que nit su demee ba or 16 hours yum or noonu ba dog bi jot daf dee di crave lu bëri dafa yaram bi dafa bugga lu nekka dafaa nekk ci xelam bi su nekkee nag lu nekk ci xelam bi yëpp nag bugga na koo lekka ci waxtu yooyu nga xam ne nga lekka rek tidda nelaw so yooyu noonu yëpp waxuma ne lekk nga ko ba pare de waaye nga tidda nelaw ndox sax doo ko naan parce que nga ne yow léegi bëgguloon naan ndox parce que soo naanee ndox dafaa feesal sa biir bi waaw kon yow looy def noonu daf laa lor si mujjanteel bi moo tax ñu bëri dañ dee di weeri koor bi dafaa ñëw balaa weeri koor bi jeex ñu yokk yaram seen yaram yokku waaw te fekk dañ waroon a wàññeeku yow yaa ngi war a wàññeeku waaye weeri koor bi jeex na yokk nga te loolu noonu bokkut ak wér gu yaram suhur especially moo nekk suba teel bi ñu bari dañ dee jóg suhur waaye dangaa gis ne sometimes dañ dee wax ne ñeneen ñi dañoo jóg rek suma maas yi suñ lekkee rek dem tëdda duñ mun a xaar fajir sax pour julli fajir dañoo tëdda rek yan façon lekka nga foog ne time boobu noonu nit war na ko mun a lekka again lekka moom comme nuñ ko waxee nii rek is very simple lu gën a healthy ci lekka mooy vegetables moo gën a healthy ci lekka ci suba teel bi am nañ ay façon yu ruy yoo xam ne it is not very nekkut loo xam ne furiñ buñ ko defalee dañ ko refine trop yooyu noonu comme xaw ma naka lañ ko ooyee sax waaye mooy yi nga xam ne daal furiñ bi mu ngi àndaa xosk bi xaw ma na naka lañ ko ooyee ci olof waaye am na façon yooyu noonu so yooyu moo gën a healthy waaye ruy tamit soo si defut sukkur bu bëri ruyi dugub yi nii ak yooyu noonu loolu tamit baax na mun nga koo lekk wala ruyi mboxa bi mun nga cee lekka lu em ci time boobu noonu su nekkee ne am nga ay fruits nga lekk ay fruits ci time boobu noonu den nga naan ndox den comme noo ko waxee nga dem julli njëkka ba yëngal sa yaram bi tuuti door a dem tiddaati nelaw waaye idée bi yëpp mooy ne daal bul lekka ba fees
waaw soo demee ba di dog tamit bul lekka ba fees a fees so léegi ñun lu ñoo lu ma advice normally mooy ne soo demee ba dog bi jot comme nu ma ko waxee nii nga lekka tuuti fruits naan sa kaasi tea naan ndox den nga dem nga julli ji timis bi soo julee timis ba pare nga ñëw su nekkee ne dafa am leneen looy lekkaati tuuti some snacks fii nii ak because snacks yi dañ dee di bëri nga lekka tuuti snacks den nga dem nga julli ji gexe naafila soo naafila ñëw reer soo reeree nag doo reer rek tëdda nelaw nga dem doxantu ji tuuti wala wirda tuuti wala jàng alxuraan tuuti wala def dara doo nga def some activities daal ba lekka bi xaw a wàcca tuuti den nga dem nga door a dem tëdda waaye toog benn toogaay bi rek tamit lekka looy lekka yëpp boobu noonu tamit is not waa léegi ki nga xam ne dafa time dog dafa jote mu jël poti ndaal bu fees tepp naan koy yëpp ak ndox waaw ay do gisuma ne it is much harmful waaw gisuma ne it is much ndox moom lu baax a baax la te ndox bi ci bés bi war ngaa naan lu tolloog 3 litres one of the main problem buñ dee am ci weeri koor bi mooy ne nit yi duñ dee naan lu doy because ndox nekkul priority ki nga xam ne moom moo def ndox priority noonu xëj na moo tane sax ki nga xam ne deful ndox priority so ndox bi is good pour nga sóoraale tamit ne man bés bi yëpp maa ngee dox maa ngi si naaj bi maa ngee ñaxa maa ngee am lu ñu ooyee dehydration mooy ndoxi sa yaram bi mu ngee génna parce que yaa ngee saw yaa ngee seben loolu ndox la yaa ngee ñaxa loolu ndox la yaa ngee nokki bi sax dang dee génnee ndox sa bët yi bàyyi foos mu tooy mu ngee génnee ndox loolu noonu yëpp ndox mu ngee génna ndox boobu nag si bés bi doo ko mën a naan so da ngaa make sure ne yow loo soxloon ci ndox si bés bi naan nga ko ci time bi nga xam ne moom nga dog diggante nekkul ne nag nga naan ko yëpp benn yoon bi rek soo ko naanee yëpp benn yoon bi body bi dafa am réaction si mooy make yoo xam ne da ngaa toog di seben rek soo moytu ndox boobu yëpp na jeex waaye si diggante booy dogee ba ngaa xëdee nga make sure ne soo éegu 3 litres sax éega nga benn 2 litres boo xam ne naan nga ko dëgg la léegi da nga comme wax nga ko fii nga ne comme di red meat boobu baaxul bu baax comme waaw boobu dañ ko war a émale waaw so loolu lan la moo cause docteur red meat bi although mu ngi red yaa ngi ko gis yow as red dafa am fat bu bëri boo xam ne moom la nekka moo fa nekka dafa am graisse bu bëri boo xam ne yaram bi war naa toppatoo graisse boobu noonu number 2 mooy ne am na ay yu fa nekka yoo xam ne dafa difficult trop pour liver bi ak kidney bi pour mu process ko so daf dee di sort of dafa overwork kidney si ak liver bi so moo tax yàppa yu xonxa yi nii ku am alel nag daf ko dee lekka lu bari moo tax amoon na benn feebar boo xam ne ñu ngi ko oyee gout moom tamit ci yàppa yu xonxa yi nii la day jógee nga am comme chemicals yooyu ma la doon lu yaram bi war a process noonu am na lu ñu oyee uric acide bi bëri ci yaram bi su bëree si yaram bi mu ñëw nag crystallize si joints yi very severe very bad joint pain dañ ko daan ooyee ne mooy the disease of the kings parce que time boobu kings yi ñoo daan di ñoom ñoo amoon yàppa yu bëri suñu toogee rek ñu lakkal la ful xar nga téyee di lekka ci xar bi rek ne waaw man léegi nii xar rek laay lekka du ma lekka leneen so basically yàppa bu xonxa bi dañ ko war di emale waaw waxuma ne nañ ko stop de waaye te something loo xam ne nay em waaye kii docteur amoon na time da nga waxoon ne comme yàpp moom dafa am lu ñoo lekka comme dafa war am size bu ñu war a lekka waaw bi nga xam ne foog naa ne xëj na itis nekkul ne bu loolu lañ war a lekka waaye li nga xam ne moom la body bi need size bi nga xam ne yow moom la body bi need should not be even up to your hand sa loxo bi nii loolu si dee loolu si tobaski bi la woon waaw loolu si tobaski ñu bëri nag mere woon nañ ma ci bu ma demee ma xool loolu xar bi buñ ko tegee ma xool ma ne non docteur bu ne ma lekkali waaye lii tam mu ngi fi tegu ba dinaa ko waaye lu ma waxoon noonu mooy ne lii mooy li nga xam ne moom la body bi need loolu la extra boo lekka ida body bi dina ko excrete dina génna o dina gétteen sa organs so loolu la sa body bi need in a day waaye yow su nekkee ne yow maybe once twice a week ngay lekka yàppa nga lekka a little bit more than that it's not going to harm you
waaye ki nga xam ne nag every day ci loolu la dëkk bis mu nekk di nga lekk waaw loolu problème half kilo loolu problème ci te yow loo need is just in grams waaw loolu so beneen issue moo nekk daf dey arise a lot during Ramadan especially suma mbokki joolaay ak séeréer yi moo nekk ñoo day am ulcer wala gastrique ban impact la loolu am si ñoo or because man musoon na am ulcer waaye dama doon xaw a disturb waaye loolu taxut duma dee taxa or daal waaw dafa des si degree yi ulcer bi ulcer nekk na benn ci feebar am na feebar yu bëri yoo xam ne soo ko amee soo demee si docteur dina la mun a advice ne yow xëj na soo ooree xam boo see jëlee moo ëppa njëriñ boo soo jëlee waaye nit mun naa am ulcer comme yow na ko waxee ne yaa ngi am ulcer di or man mi maa ngi am ulcer te dama dee di or waaye soo ko contrôlé man lu ma dee wax nit yi mooy ne uncontrolled ulcer boo xam ne contrôle loo ko waaye yow su nekkee contrôle nga ko ba nga xam ne léegi nekkatut active ulcer mooy ulcer la bi nga xam ne yow léegi nii yaa ngi naan garab yoo xam ne contrôle na ko yaa ngi seet façon yi lekka yi nga xam ne yaa ngi koo lekka ba nga xam ne du trigger ulcer bi kon war ngaa mun a or waaye sooy or nag man lu ma dee advice ñëpp ñu nga xam ne am nañ history ulcer su nekkee ne sax activatut bés booy or na nga jël benn ci garab yi nga xam ne moom lañ dee use ci ulcer bu ci gën a fës mooy lu ñoo ooyee oméprazole lu tax may ko wax ci TV mooy ne Gambie ba tey ñun suñ système bi mun ngaa dem ci pharmacie rek ne dama soxla nangam ñu jox la ko te oméprazole bi is very safe mun ngaa jël benn ci suba benn ci ngoon sooy xidda nga jël benn sooy dog nga jël benn si ñi nga xam ne dañu am ulcer boo xam ne active wut waaye su nekkee yaa ngi am nag ulcer bu active den waruloo or parce que soo ooree mun na laa indil sax bleeding mun na laa indil nga naaca ñun luñ dee gis si naaca si weeri koor bi ci ki nga xam ne dafa am ulcer ci lopitaan yi dafa bëri torop te am na ñoo xam ne tam su nekkee ne egsi nañ si time boo xam ne yéex nañ tuuti mun nañ see ñàkkee seen bakkan sax su nekkee da nga am ulcer naaca ci biir bi parce que ulcer gaañu la ci biir bi su nekkee ne nag def nga loo xam ne lekkuloo acide mu ngi ci biir bi acide laal gaañu boobu noonu mun naa naka lañ ko toj demeekaay deret nga commencé di naaca si biir te doo ko xam te balaa ngaa commencé di wéccu deret fekk yow naaca nga lu bëri yenn yi balaa ngaa egg ci lopitaan bi mun na laa rey sax so nekk na loo xam ne daal soo demee am ba am active ulcer boobu noonu waruloo or waaye nag comme noo ko waxee suñ mbokki séeréer yi mbokki joolaal yi mun nañu jël loolu nag as an excuse waaw man de dama am ulcer loo am symptôme boo am bu tuuti ulcer balaa ngaa ne dangaa am ulcer dañoo dem ñu diagnose ko ñu ne lii ulcer la naka lañ ko dee diagnose amoon na time Gambie amuñ ko mooy endoscopie nga dem ba docteur defal la endoscopie seet ci sa biir bi gis ne yaa ngi am ulcer mu ne la waaw yow yaa ngi am ulcer nañ faj ulcer bi parce que am na yeneen mandarga yu bëri yoo xam ne comme métiti biir ak yooyu yoo xam ne ñu bëri dañ dee wax ne dañ am ulcer te fekk loolu leneen la nekkut ulcer so loolu tamit lu jar a bàyyi xel la mooy ne képp koo xam ne yaa ngi bugg a ñàkk a or because of ulcer demal ba ci docteur ba mu la diagnose properly te léegi ni amul benn proper man gisuma benn proper diagnosis boo xam ne di nga ko mën a def te fekk defagu loolu ñoo ooyee endoscopie waaw képp koo xam ne yaa ngi ne dama am ulcer te defaluñ la endoscopie na nga xam ne yow yaa ngi wax lu la neex rek mun naa am ne yaa ngi am ulcer nag de waaye mun naa am ne ñàkk loolu nag mun nañ koo defee si hospital yi yëpp si hospital yëpp bëri na léegi Gambie amoon na time amutoon waaye léegi bëri na Gambie waaw dëgg la nañ waxtaan si jigéen yu ëmba yi ñoom itam or mbaa du leen affect because yaa ngi amee ku war a dunda sa biir ku war a lekka ban stage lañ war a waaw exactly dafa des si stage bi ba pare dafa des si wérgu yaram yi ki nga xam ne mooy or because am na ñu bëri xam ñoo xam ne si beginning yi ëmba bi dañ dee wëccu lu bëri dañoo niit ndox dañoo replace seen ndox beek yooyu noonu yëpp kooku noonu pour mu or du óor ñi nga xam ne seen ëmba bi daf dee di tax ñu am ay vitamin deficiencies wala problème ci anemia ak yooyu noonu ñooñu noonu tamit waruña oor waaye su nekkee yaa ngi amee stable pregnancy boo xam ne soo ooree du la giteen ba pare soo dogee di nga lekka loo war a lekka during the night di nga naan ndox boo war a naan during the night sa garab yoo war a naan di nga ko naan fooguma ne there is any problem with that waaye dafa des si nit ki te foog naa niti diine yi dañ dee wax ne ki nga xam ne dafa oor dafa ëmba mun naa ñàkk a oor waaw dëgg la finally xam naa docteur mu ngi xaw a busy waaye nag what about ñu dee tux cigarette just after breaking fast
tux pare rek tux well tux cigarette si boppam anytime whether after weeri koor la balaa weeri koor tux cigarette si boppam is very harmful for your health wise loolu indi nañ fi ay programme yu bëri yoo xam ne mbiri tux cigarette la te dama ko dee wax all the time ne man am very passionate about ku wax mbiri tux rek ci mbiri health I worry because cigarette bokk na si loo xam ne ñu moo rey ci àdduna si because of effects of tux cigarette ay millions waaw lu moo rey lu bëri la ci ay nit yoo xam ne léegi nii tux cigarette moo leen ko indil te ñu bëri dañ dee foog ne tux cigarette lung si rek la moo affect am na cancer yu bëri yoo xam ne tux cigarette moo ko dee indi so tux cigarette si boppam is so bad dafa harmful torop ñi nga xam ne dañu am ulcer tux cigarette is one of the things yoo xam ne dafa gën a aggravate ulcer bi then pour or rek dogee tux cigarette nañ fàtte mbiri diine bi sax health wise it's really very harmful loolu noonu gars yi war nañ ko xoolaate te foog naa ne or bokk na si li nga xam ne war na laa dimbale ba addiction boobu noonu nga bàyyi ko parce que yow yaa ngi toog the whole day toxuloo war ngaa nag mun a toog nag nga continuer loolu noonu so foog naa ne daal is something loo xam ne ñiy tox war nañ ko xoolaat dëgg la Julde so finally ban advice ngay amal nit ñi rek si weeri koor bi in terms of diet in terms of exercise bi tamit dafa am solo it's very important exactly it's very important man lu ma wax rek mooy ne or am na njëriñ ci diine bi loolu nit yi diine yaa ko wax waaye am na njëriñ tamit si wér gu yaram amatul benn sikki sàkka léegi nii ni am na njëriñ ci wér gu yaram waaye nag dafa des si noo ko defee kon lu ma advice nit yi mooy soo ooree ba dog na nga plan sa boppa naka ngaay lekkee doo toog benn yoon bi rek lekka looy lekka yëpp na nga plan yan façon yi lekka ngaay lekka ñu bëril fruits ak vegetables si suñ lekka yi na nga fàttaleku tamit ne war ngaa exercise doo parce que xam nga soo lekkee ba fees del am na ñoo xam ne dañoo lekk ba rek duñ mun a tee dox sax da ngaa tëdda doo mun a def dara ba yeneen sax soo yëngatoo sax mun ngaa waaw loolu noonu yëpp lu ma advice ne ci mooy nga emale nga def ko ndànka den suxuur bi nga doon wax ni mooy last meal bi nga xam ne moom ngaa jël balaa weeri koor bi di jot ñu bëri sax dañ ko dee tubale ñu bëri dañ dee wax ne non man lu ma dee di kii nii man lu ma advice nit yi mooy ne it is good nga def ko parce que su nekkee da nga koo def that means ne yow di nga am sa xel ne dinaa lekkaati kon doo forcer sa bopp lekka lu ëpp loo war a lekka ci reer bi xam nga ne di nga lekkaati ci suba si so it's a very good practice boo xam ne ñuy oor war nañu jéem def ko foog naa ne daal in short yi mooy advice yi nga xam ne moom la ñu am dëgg la jërëjëf thank you very much docteur xam naa ne affaire si leer na dafa important ñuy waxtaan yi pour nit ñi mun si jëlee njëriñ ñu bëri ñu ngi seetaan xamuñ ne soo lekka yu bëri daf laa affect because def nañ ko many years soo gisee at the end yeneen feebar yi ñu ngi leen a dal nga jékki-jékki rek borom daanu fekka lu mu doon def la eating habit si la so it's very very important pour ñu xam li kon docteur jërëjëf pour ñëw bi kontaan nañ dañ laa bàyyi nga dem xam naa da nga war a dem def yeneen ak yeneen kon jërëjëf and thank you for inviting me to the program foog naa ne it's a very important program and it's a very important topic buñ waxtaanee nii so maa ngi leen a gërëm yéen tamit ci seen taxawaay bi jërëjëf viewers will take a short break after the break the program continues we'll be right back. Forefront of our lives and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, Qcell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of Qcell 5G Internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of Qcell's 5G Internet. For more information, call 111. Qcell. We innovate, others follow.
The future is now. With Qcell's 5G network, experience speeds like never before with our new 5G Rocket Fixed Internet plan. Get speeds from 10 Mbps to 100 Mbps. Your 5G-enabled devices. Walk into Qcell headquarters to get one of our 5G routers and experience the true feeling of 5G. Only with Qcell. Qcell brings you the future. Tech, innovation, incredible speed. The future is now. For more information, call our customer care on 111. Qcell, Sunyabus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Qcell moy suñu boss. Qcell moy suñu boss. Qcell moy suñu boss. Soro. Go, ebe dawa full network suda tili. Qcell. Ni lafta diamla wati jamala mune diata. Qcell. Most reliable network jumala geta wati. Qcell. Wo quality man nyon soda jam ona manke Qcell. Hanibe wulo ni farole kono walante be bakono jala fayola network o se taria. Qcell. Suñu boss. Yo finjeka indi 3G ñu delu taxi 4G plus and now we bring you 5G. 5G. First and only 5G provider. Suñu boss. Itela follow adi doron nesa keno. Suñu boss. Gambia bela nyon tawo fele Qcell. Suñu boss. Ko fasunta buka busi Qcell. Suñu boss. Itela multi milka kukutol nati Gambia. Qcell meta lori la kiliano yele imanyina amanda wala itele ka quality dila dadi ma itele silo wala wodol mume be kenoma. Qcell suñu boss. Qcell suñu boss. Qcell suñu boss. Qcell suñu boss. Connection be bambandi Qcell suñu boss. Qcell most innovative Qcell suñu boss. You asked for it, and Qcell is giving it to you with our new and improved Sunyu Bundle Mega Promo. Now you can get more data at cheaper prices. Buy any of our bundle packages and enjoy massive discounts. Dial *303# and enjoy browsing on the network with the biggest coverage. Buy a 20 megabytes data bundle for as low as $7 and 50 bottles today, or purchase bigger bundles up to 20 gigabytes. Yes, that's right, 20 gigabytes of data at your fingertips. With our mega promo bundles, you can browse more, chat longer, and stay connected on the go, anytime, anywhere. For more information, call our customer care on 111. Qcell. We innovate, others follow. If you're just tuning in, you are watching QTV this morning. I am Ibrahim Masuri Balde. Now, let's move on to the newspaper review. We have Mr. Adi Drame. We don't do our in the African building. proverb. Yeah, let's do the code. Oh, you guys should have done it with Doctor. Oh, you know what? I wanted to do it, but my NCP Helen did not allow me to do it. You know, so let's do it, Julde. Okay. So our quote this morning reads... Julde's favorite part of the show. This. Yes. Yeah, carry on. Yeah. Everything has beauty, but not everyone sees it. Everything has beauty, but not everyone sees it. Mr. Ade. Everything has beauty, but not everyone sees it. That's interesting, yes. I mean, it's... if you take it out of the literal context, there's value in everything, but not everyone can see that that thing has value. If you take it in the literal sense, people have qualities that some people see and others don't see. So yeah, it's an interesting one. Certainly got my mind thinking. Yeah, everything has beauty, but not everyone sees it. Yeah. I mean, another man food is another man poison. Well, monkey right, no fine, body mama like her. Like her, exactly. Exactly. We all know monkeys are ugly, but they are mothers like them. We like them that way. Well, this is it, and that's a good example of it. You know, yeah, we have lots of sayings that are sort of similar to that one. But I think you know,
as I said, if you take it out of the literal sense, people have qualities that not everybody sees. Some people do and some don't. And sometimes even our situation in life, you know, there might be things about you that you don't even appreciate yourself, and you take for granted, but others see those qualities in you. So it reminds me of one of my relatives who wanted to marry a young lady. The lady wasn't beautiful, honestly. Like she wasn't beautiful. To you? Honestly, but she wasn't. But was to your relative. But the family members, they called and they were saying. I hope that relative is not watching. No, even if he watches. Because I don't know where you're going with even this. for him, he will attest to it. Okay. Like carry on. The family members said to him, "What are you seeing in this lady that attracts you? Look at this lady. You cannot marry her." The guy was like, "This is the lady I want. This is the lady I love." People said, "No, you have to choose that one to this one. This one is more beautiful than, choose this one." You know how sisters behave sometimes. He's blind. So what I said was, look, you people, you need to allow this guy to marry the lady that he loves, the one he wants. Beauty is in the eye of the beholder. And did he? But actually, he married her eventually. But at the end of the time, even me, I know she is not beautiful. No, but like you say, beauty is in the eye of the beholder. In the eye of the beholder. Maybe he sees something beyond the physical. Beyond the physical you don't beauty. know. She might have certain qualities. You know, this is where people make fallibilities. You understand? We make mistakes. What is fallibility? You understand? Let me go to Uncle Fallibility. Go to fallibility. Anyway, F-A-B-I-L-I-T-Y. Fallibility must be predominant, but not Caucasus. You know, sometimes we need to understand. Anyway, you were saying this is where people make mistakes. Make mistakes. Where exactly do they make mistakes? Sometimes people looked at outer beauty. Of course, we all make that mistake. We've all done it in our time. Yes. Yeah. But you can also be lucky to get in and out That's true. beauty. Of course. You know? But most of the time, you get outer beauty and you don't get inner beauty. Yeah, you know, that's a very contentious statement. But yes, you can get one and not the other. Of course. You know, you can get one and not the other. But, you know, Balde has given us his, beauty is in the eye of beholder take on it. What's your take on it, as you were the one who read it out? And I said this is your favorite part of the show, so you're not going to let me or the viewers down, I'm sure, with your own twist on it. What's your take, Gilda? Okay. Yes, that's fallibility for you. I read it. All right. It's the tendency to be wrong or make mistakes. Like he just did just now by saying tendency. It says tendency in there, not tendency, but he said tendency. But well, anyway, that's the flip of the tongue. You just did it deliberately to show that you could make a mistake. But carry on. So, regarding the proverb, for me, I think I am in the same view as you. That is, we all have good qualities, but then we also have our but that is the bad qualities as individuals, as human beings. But as human beings, it's always good to focus on the good side of everything. Of course, there is, two sides to everything in life, generally. But it's good to focus on the positive side of things always, so that you tend to see life in a broader, more beautiful way than always focusing on the negative side of things. Because, trust me, that is why in Fuller, we are told that if you look at someone, but andartin on it on better, because kalam andartin da so boy rek ayet ko ayida hemako. Meaning, if I observe you a lot, I will tend to find something in you that I don't like. So that is why we advise that, don't overlook at people. Don't pinpoint anything that Ade does. Don't focus too much on Where people. Is he going? Because if you do, you always tend to find something negative or something that you will not want or something that you will not like. Or you might find something positive, of course. You might find something positive. But the tendency... But one of the things, as Julda was speaking, that kind of occurred to me about this thing about people finding beauty and so on. I've been watching a series of kind of crime sort of documentaries, mainly to do with America. And what has really astonished me is that you have people who are serial killers and multiple killers, and their family members are there crying when they are sentenced to life imprisonment.
And trust me, if that was my sibling, I'm not crying. You've killed 10 people, and I'm crying for you rather than for the 10 people you killed. You know, because they're family. They're sobbing. I'm like, and trying somehow to defend them. And it's like, you're insane. You know, I don't get that. So, you know, so even when that person is evil, those family members see something worth crying about. I find it extraordinary. I mean, maybe I'm just weird. But exactly. So I think that's interpretation there. I mean, that's one. So do we have any interesting stories? Drug Law Enforcement Agency recovers drugs from suspects' underwear. Ooh. Drugs? Which kind of drugs? It looks like cocaine. Cocaine. Okay. There's an expert on cocaine. I'm seeing from the photographs 3 packs, of little something. packs, 1.2 kilograms of cocaine under the arm. So yeah, people have different ways of disguising these things. Or they try, and of course this one, I don't know how they were able to. Maybe the person was behaving or acting suspiciously, and they decided to search them. But yes, if they're in your underwear, what were they doing looking in your underwear? But hey, you know, maybe they were caught selling and they decided to strip search them or something. But interesting one. Any other interesting stories? I'm trying. Government does not intend to regulate price of food commodities. That's the Minister of Trade. Trade, yes. They don't have any intention to regulate the prices. Not only that, the law won't allow them. So even if they had the intention, the law is not there. So yeah. Let's talk about price control. Most people will tell you there should be price control in this country. But price control comes with a lot of issues too. You understand? You control the price. At the end of the time, you don't know how much I bought the container of rice. Yeah. You want me to reduce the price to what you want. So, I mean, it's going to affect this. And really, that's what people tend to mean when they say price control. What they mean really is that for my earnings, what you're charging for whatever is too expensive for me. You know, I can't afford it. Bring it down. But like you said, you don't know how much I, you know, spent bringing it in. You don't know what my profit margin is. You don't know, it might be 5%, it might be just 10%, not 100% profit margin. But you don't know, but you don't care because you're feeling the pinch. You know, your pocket is you know, such that, you know, you think, oh gosh, you know, 6 months ago I could go to the market and I could spend 500, 600 and get this. Now if I spend 500 or 600, I'm getting that much smaller amount. So you feel it, and because of that, you want there to be price control. But you're right, you've hit the nail on the head. You don't know the cost of, particularly because we import so many foodstuffs. You don't know the cost of importation. Everything from previously was COVID-19, then supply chains were interrupted because of that. Then Russia-Ukraine war, certain grains and so on were interrupted, you know, the supply chains were interrupted. So those all reflected in the cost. You know, if you could bring it through a particular route and now you have to have a longer route, it costs more. Who gets to feel the pinch? The customer. The customers, right. Because if I spent $10 more per ton of something that I'm bringing in than I did last year, why should I absorb the cost? Why shouldn't I pass that cost on to the customer? And that's what they do. They pass it on to the customer. And so price control, yes, it's a great idea in theory, but in practice, very difficult and very difficult to enforce. Especially for a country like the Gambia. Where things are very kind of informal anyway. You know, people are not going to go around, you know, there are people who set up, their businesses have been set up on the side of a road and they're selling and making good money. Nobody's even monitoring what they do and how much they take. They don't know and they don't care, you know. And many of those people probably aren't even paying tax. GGC reveals $32 million shortage at Secos. And of course, this is a very Gambian thing. It has not been known as the GGC for over 10 years. The Gambia Marketing
Corporation. No, Gambia Groundnut. Groundnut. Yes. GGC. Yeah. And yet everybody calls it GGC. It's like people who still refer to Royal Victoria rather than Edward Francis Small. Yeah, it's a very Gambian thing. It has not been GGC for a good 10 years. The is still the 22nd July. You know. Revolution. Yeah. Yes. And for people like me, Banjul is still Bathurst. So, which is where my father was. Which is where my father now was we've born. changed it. Everybody is saying Banjul, not I'm Bathurst. going to start saying you are living in the I'm going to start saying Bathurst. You are living in the olden days. If people keep saying GGC, and that's in a headline, right? That's in a headline. Bathurst. GGC. RVH. Bathurst Gambia, as we call it in Salon. Bathurst Gambia. Bathurst Gambia. So, I mean, this amount of money, I mean, it's huge. What's that? $2 million is, shortage at the secos. That's the ground. Yeah, they tried to explain it, that there were certain, farmers who, that there was a debt that hadn't been paid, hadn't been settled. And you get that every year. But at the same time, they were saying that they had collected more, and they ended their press release by thanking those farmers who had been sort of cooperating with them and paying, and bringing because they have they sort of collect and they buy from all the farmers, don't they? And then they export on behalf of the country. That is what they are mandated to do. And so they're in a very strong position in that sense. But some farmers, they were saying, hadn't quite been able, and they were encouraging them, saying, next year, please make sure you do better than you did this year. But yeah, groundnuts is such an important crop for the Gambia, our biggest export crop. Macky Sall, Roberts' rumors solidify support for Amadou Ba. Yeah, I mean, people had been jumping to all sorts of conclusions that when he removed Amadou Ba, it was some sort of punishment. Well, as he said, if the guy is to campaign, he can't also be prime minister, So I release him, let him go and campaign. Can't be doing both duties. It wouldn't make sense. But also there's been some element of violence in the election, opposition, opposing supporters stoning each other in the last day or two. So that's not very good for Senegal, for all, as I've said many times before, we talk about how smooth and this democracy is, but it has its problems, and this is one particular pinch point where lots of things are happening. Our sponsors is Lido. Our sponsor is Lido, and Lido, it's a very good brand of coffee. Yes. This Ramadan, make good use of it. And we have the Olinda tea as well, and Lido milk. The milk is good. We couldn't display the milk on the table because somebody milked the milk. Somebody you understand? Consumed it as soon as they gave us the... Yeah, so... which is a good sign, It's Gabu. Our own Gabu. Gabu is the Gabu is culprit. the one that took the milk pack here. Oh, now the whole world knows. Oh, good. That boy is His dangerous. name has just gone very dangerous boy. viral. So Gabu, please bring back the milk pack. So yes. Please. Do we have anything else on? Yeah, so Mr. Ade. Yes. Is Sonko contesting for the elections in Senegal? Which Sonko? Of course not. Our Usman Sonko. Of course not. No. The Constitutional Council, even though he is released, had said that only those 19 people whose names were on the list can contest. Jomai Fai, who can contest, is still in prison, which is going to be interesting if he wins. I don't think he will win, but he's Sonko's candidate effectively, and he and his supporters make a lot of noise. But I am predicting here that he will not win, and so you can hold me to that one. If he wins, I will be very surprised. With all the hype. With all the hype, but it's all kind of it is. That's exactly what it is. It's hype. Okay, so Julia, why are the UTG students protesting for buses? I mean, I've seen a protest yesterday. Buses and clean water. Yes. So this is not the first time really that the university students have been protesting for either inadequate buses or buses are having issues. I mean, it's common.
with universities, especially in Africa. So, and the issue of water as well, you know, this is the Gambia, so the university cannot be an exception, of course. So I'm really sure that the authorities will really take these things into account and then come up with tangible solutions to help the university students, because as far as this is concerned, Faraba is really far, and the least thing that they are expecting right now is to have the issue of buses of water because of the location of the university. So I am assuming that the authorities will really come up with a solution as far as this issue is concerned. And we had them here, is it 3-4 weeks ago, 1 month ago? They were here. University of the Gambia, and they are saying that they have plans of, you know, ensuring that they have more buses for the students to really. Yes, my problem, Mr. Ade, I don't have a problem with the university campus in Faraba, but to be very honest, Faraba is very far. You know, I wonder what were... Except if you live near. If you live near it. I wonder what were they thinking, what were they thinking until they took that university up to Faraba. They should have calculated all these things, okay, whether there'll be flexible transport. If the transport system is flexible, no problem. But we have places like Banjulunding, we have places like, you know, Sukuta. We can, I mean, Tanje. I don't think there's anything wrong with taking it out of the kind of, you know, urban area necessarily and putting it somewhere. True. But the crucial point is if you have good transportation, then it's not an issue. It's not an issue, really. Yes. So, you know, people say it's far. The ones who go there already and can get transport, they go and they're not complaining. But even before, for all its beauty and the fact that people like the construction and so on, the quality of the construction, that has always been an issue. Will there be transportation from the kind of Banjul, Greater Banjul out there? And that remains an issue, but it's something that they have to solve. They must solve, because if I'm a lecturer and my students turn up late, I can't berate them, I can't criticize them and say, oh, you're late, because I know that there are problems in getting transportation. But you would imagine that commercial vehicles might think, oh, this is a chance for us to make some money. It's like, it's not rocket science, really. Once they hear, oh, okay, maybe I'll change my route, I'll start going to Faraba, you know, because I know there are lots of people who want transportation to go there. So, but how much are they paying? Well, that's the thing. You know, it's solvable. So whether it's you know, subsidized or not, it depends. But I think inevitably they will have to solve this problem of you know, the poor transportation and improve transportation links. And it would be good to hear from the authorities, both the bus services and the higher education ministry, as to what they are doing to solve it, because it's reaching a point where now people are protesting. You know, so yeah, I mean, they need to get a handle on it and get a grip on it. Well, sometimes too, I mean, these things, they happen before you get to the real point where everything is in place. Certain things tend to happen. Most of the time, the people that started something, they are the people that suffer all the time. You know, that if you start something, maybe the journey wouldn't be easy. Before the other batch comes and they enroll and they start their school, the transport system will be smooth. So I think it's what they call teething problems in any situation like this. But it's not beyond our intelligence to solve something like this. I keep repeating, it's not rocket science. How many students do you have? How many students need to be transported to the campus? You know, once you sort those things out, you can then do your calculations as the number of buses and so on. And of course, I just hope all these students are turning up on time and not being as late as many people here seem to think lateness is the same as being on time. And you know, there is something that I've realized. Recently, many students go to school late, especially those who travel from Brikama to Banjul or Brikama to Westfield. And what's the excuse? Well, transportation is a problem. School buses are not they are not common now. During our days, we pay 25 bututs and we join a school bus. And what about office workers who live in these places? They also turn up late? Well, to me, everybody in these places turn up late? Well, get up earlier. To me, the most... I'm not even accepting that. No.
That's an excuse. I'm trying to create a point here. You know the point I want to make is, please. Okay, we have schools in Brikama. You live in Brikama. Why not you go to that school in Brikama? Because there's a better school further away. No. You cannot tell me schools like Alpha Khan is not a good school in Brikama. And you prefer leaving Brikama, you fly all the way to Banjul to go and attend Paju. There must be a reason why. And part of the reason must be because you think, you might not think the one is better. I'm speaking from experience. No, what I'm saying is you might think that one is as good as the other one, Yes. but the person who has made that decision has decided otherwise. I am speaking from experience. During my junior school day, From your experience. yes, I was living in Brikama, Yes. Nyambai. So I have to fly all the way to Banjul Hagan Street to go and attend St. Augustine's Junior. Would anybody put a gun to your parents' head? With the notion that, okay, my father attended St. Augustine's Junior and my dad attended St. Augustine's High School. So I want to go to my dad's school. But without realizing that there is a better school just next door. And was it a better school? It was a good school. No, you didn't hear me. Was it a better school? It was a better school too. That's a different... You know, but I would have saved myself from all this trouble. Then that's transport. foolishness on your part. Sometimes I close around 6 and I get home around 12 a.m. Can you imagine? That's your foolishness. You know, that's foolishness. You decided to go to bunkum. Your parents, that's bunkum. the same school that your father attended. Then you took that choice, and you took that choice with Yeah, so now let's listen to Imam Usman Jah. We have the Q&A, questions and answers. You know, someone asks a question and Imam is going to answer the question. Assalamu alaikum ya imam man suma laajte bi mooy nit su demee ba feebar maanaam mu am gànt yan façon sarax la war a génne ak naka la ko war a génne ak kan la ko war a mën a jox jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. waaw li ñuy tuddee fidya ci wolof mooy njot suñ ko yóbboo ci mbiri or ñaari nit lay war walla sax nga ne kenn la war mooy bépp nit koo xam ne danga jota or ba pare tëlee or tëlee or nag ñaari nit lay dal mooy ki nga xam ne dafa màggat ba delluwaat xaleel yaa ki màggat ba mën a tuta xàmmee dara ak ki nga xam ne dafa feebar bu chronique dootul wérati te mënut koo boolee koor ñaar ñooñu li alquranul karim wax mooy buñ oor waaye dañuy def fidya mooy njot boroom xam-xam yi nag uute ci waaye wax ji lëng mooy ne daal ki nga xam ne mooy def fidya ni mu koy defee mooy bés bu ne dana joxe benn mudd waaw bés bu ne da nga joxe benn mudd nag danañ koy nattalee ne mu ngi tolloo 750 grammes wala ñenn ñi ñu ngi wax ne dafay nekk benn kilo ak genn wàll soo ko boolantee daal yépp ci weer wi dafay mat 22 and half ci kilo ci maalo for example su fekkee maalo nga génnee 22 ak genn wàll ci ay kilo mooy war ki nga xam ne dafa tëlee or loolu nag ni mu koy joxee benn bés bu ne mu jox ko miskin walla mu natt ko ci tàmbali bi ni séddale ko ay miskin walla jox ko ab miskin walla bés bu ne mu togg lool woo miskin yi jox leen ñu lekk ko bu mu ci def rek insha allahu taala wér na loolu mooy tontu bu laaj. Thank you very much Imam Jah ñu ngi laa jaajëfal masalan ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax he like using the words masalan you know jërë ngeen jëf mashallah. Yeah, so Mr. Ade, thank you very much for what word were they using yesterday on top ya keleje or makeje Babukar and Buba ama mix
That's Maninga. Babugar Sise, Ama mix. Babugar Sise said to me, Ama mix. Misade picked up that word and said to me, Ama mix. Yeah, so thank you very much for coming, and we appreciate this. Thank you, Mr. Ade, we'll do this. Weltari, we'll do this. Mboj is banned for the moment, you know. We'll do this again next week. Mboj is cooking your goose. He will deal with you one day. So, Julie, this is all we have. Until we come your way next week for another edition of This Morning program. Bye-bye.